Good morning, students. In our today's session, I'm going to teach you that is an autobiography or the story of my experiments with truth, written by Mohanlal. What is that? Mohandas Karamchand Gandhi. Yes. Okay. So here, let us. When we hear about the word, when someone is uttering the word autobiography, what is the first thing that comes to your mind? Yes, autobiography. What do you mean by autobiography? If a person is writing his own life story, that is known as autobiography. Correct. So here, when we people speak about autobiographies of famous personalities, the first person that comes to our mind is Mahatma Gandhi, and second one is Abdul Kalam. So Mahatma Gandhi is the author of the story of my experiments, the truth, in which we are having first three chapters in our syllabus. And whereas about Kalam, Kalam's autobiography is known as The Wings of Fire. Am I right? So here in this autobiography, I'm talking about the story of my experiments with the truth. That is Mahatma Gandhi. He starts telling about his forefathers, his parents, his birth, everything. And he also speaks about his influences, how he is very much influenced by the famous writers. Especially, he speaks about Leo Tolstoy, who is the author of the book "The Kingdom of God is Within You," and he also mentions about another writer, John Ruskin, unto his last. So here, and especially in the story, the chapter number 2, he speaks about two important stories. What is that? One is Straman's Pitru Bhakti Nadaka, which is a branch story of Ramayana. And another one story is also mentioned, that is the story of Harishchandra, which is a branch story of Mahabharata. Harishchandra story comes in Mahabharata, no? Ramayana. Yeah, okay. Both stories are from Ramayana then. Okay. Chapter 1, uh, birth and parentage. The Gandhis belonged to Banya caste and seem to have been originally grocers. But for three generations from my grandfather, they have been prime ministers in several Kathiawar states, Uttam Chand Gandhi, alias Ota Gandhi. My grandfather must have been a man of principle. So he starts speaking, as I already told you, speaks about his forefathers. So here speaks about the caste of his family, and they are originally professionally grocers. Okay, and he also mentions that for the three generations, starting from his grandfather and grandfather, what is the great grandfather and his father, they have been prime ministers in several Kathiawar states. Kathiawar is a place in Saurashtra. Kathiawar is otherwise known as Saurashtra. Saurashtra is a southwestern Gujarat state. Okay. Then Uttam Chand Gandhi, alias Ota Gandhi, my grandfather, must have been a man of principles. He speaks about his, what is this? Who is this man? Uttam Chand Gandhi is his grandfather. Okay. State interviews compelled him to leave Porbandar, where he was diwan, and to seek refuge in Junagadh, where he saluted the Nawab with the left hand. Someone, noticing the apparent discourtesy, asked for an explanation, which was thus given. The right hand is already pledged to Porbandar. So here, when he was, there is an anecdote given from the life of his grandfather, Ota Gandhi, who is otherwise known as Uttam Chand Gandhi, when how he is attached to his place, Porbandar, how much love he showered for his place, Porbandar. What is this? He is not respecting or saluting that Diwan using his right hand, because he says that his right hand is only meant to respect his place, Porbandar. Okay. Ota Gandhi married a second time, having lost his first wife. He had 4 sons by his first wife and two by his second wife. I do not think that in my childhood I ever felt or knew that these sons of Ota Gandhi were not at all of the same mother. So here, he had married twice in his lifetime because he lost his first wife. Then he married his second wife. Okay, he doesn't know actually these six totally. How many sons did he have? 6 sons. All these 6 sons belong to same mother and father.
That is his opinion. Okay. The fifth of sixth brothers was Karamchand Gandhi alias Kaba Gandhi, and the sixth was Tulsidas Gandhi. So Karamchand Gandhi is the father of Mohandas Karamchand Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi. So here is this Karamchand Gandhi is the father of Mahatma Gandhi, who is also known as Kaba Gandhi, and another one is the Tulsidas Gandhi. So these two brothers are born to the second wife. Both these brothers were prime ministers in Porbandar, one after the other. Kaba Gandhi was my father. Kaba Gandhi is also known as, we know that, Karamchand Gandhi. So they also, these two brothers, they also work as prime ministers in Porbandar. That is important. He was a member of Rajasthani court. It is now extinct, but in those days, it was a very influential body for settling disputes between the chiefs and their fellow clansmen. So here, actually, apart being apart being the prime ministers, they also work as the member of Rajasthani court. Especially, he speaks about his father. So actually, that form is, particular. Court is belonging to a specific place is not active nowadays because we don't have that type of courts. Total system is revamped. He was for the first time prime minister in Rajkot and then Wankaner. He was a pensioner of the Rajkot state when he died. Kaba Gandhi married 4 times in succession, having lost his first wife each time by death. So here, apart from he was a prime minister, he was a member of Rajasthani court, and he also worked as Prime Minister in Rajkot. Apart from Prime Minister of Porbandar, he worked as Prime Minister of Rajkot and Wankaner. So also he got pension from the government. When we look at his personal life, he is married 4 times. He was married 4 times in his life continuously. After the death of each wife. Okay. He had 2 daughters by his first and second marriages. His last wife, Putli Bai, bore him a daughter and 3 sons, I being the youngest. So here, he born to the second wife, along with other 2 brothers and 1 sister. To second wife, yes, I'm right. My father was a lover of his clan, truthful, brave, and generous, but short tempered. To a certain extent, he might have been even given to carnal pleasures. For he married for the 4th time when he was over 40. He speaks about the qualities of his father. What does he speak about his father? He's just rigorous lover of his clan. How much he respects his family, the succession, clan, what do you know? Clan. And truthful. He is very much straightforward. He is a courageous man. And one important point is that he is short tempered. Okay, he loses his temper very quickly. To a certain extent, he might have been even given. Sometimes, there is a point that there are some instances that where we can feel that he is giving importance to his carnal pleasure. There is an example that he's married. He's getting married for the 4th time and he is about 40. But he was incorruptible and had earned a name for strict impartiality in his family as well as outside. So when we look at his professional qualities, he is incorruptible. He is, apart from getting bribes and is not supporting that system, and earned a name for strict impartiality. He is not partial to anyone at any cost. His loyalty to the state was well known. An assistant political agent spoke insultingly of the Rajkot Thakur Sahib, his chief, and he stood up to the insult. The agent was angry and asked Kaba Gandhi to apologize. This he refused to do and was therefore kept under detention for a few hours. So when political agent, he insults Rajkot Thakur Sahib, he is the person who opposed it directly. Am I right? So he doesn't think about that what will happen to his position, or whether his position will be seized from him. He's not looking about that. Whereas he speaks whatever he thinks which is right and which is wrong. He's a person who speaks that boldly. And he's asked to apologize at that time. This he refused to do and was therefore kept under detention. So he's not there to apologize because he's not committed even a mistake.
But when the agent saw that Kaba Gandhi was adamant, he ordered him to be released. But this agent, he comes to understand why he is adamant, because there is nothing, no, there is nothing wrong from the side of Kaba Gandhi, so that he is releasing him. My father never had any ambition to accumulate riches and left us very little property. He had no education save that of experience. At best, he might be said to have read up to the fifth Gujarati standard. So here he has not accumulated any kind of properties. No? He has got 50 bungalows, for 40 mahals, 50 or 100,000 acres of land. He has not gained that much of property, and he has no proper education. But all he gained in his life is only experience. At best, he might be said that to have read up to the fifth Gujarati. His primary education, his education level ends with fifth standard, fifth Gujarati standard. Of history and geography, he was innocent, but his rich experience of practical affairs stood him in good stead in the solution of the most intricate questions. So, but when we just look at a person who works as a prime minister of some places, whereas he's not having any proper basic knowledge so far. Now whatever we say, no, is not gain any basic knowledge relating to history or geography, but he is serving as a prime minister of some important states. So what will happen, no? Because he is able to do that affair because he has gained the practical knowledge, though that is not in the form of books. He has gained it practically throughout his experience. Of religious training, he had very little, but he had that kind of religious culture and culture with which frequent visits to temples and listening to religious discourses make available to many Hindus. So when we think about his religious training, so he has not attended any proper religious training under any curricula, whereas he comes to know about these forms of cultures by attending various lectures or discourses made in temples. In his last days, he began reading the Gita at the instance of a learned Brahmin friend of the family, and he used to repeat aloud some verses every day at the time of worship. So he is learning Bhagavad Gita from one of his friends. Okay, and he starts reciting some of the slokas every day. The outstanding impression my mother has left on my memory is that of saintliness. You know, now he comes to speak about his mother. Outstanding impression my mother has left on my memory is that of saintliness. How does he regard his mother? When he speaks about his mother, he thinks she is having a quality of a saint. She was deeply religious. She would not think of taking her meals without a daily prayers. So, without not telling her prayers, without performing her everyday puja, there is no morning meals. Going to Haveli, the Vaishnava temple, was one of her daily duties. She is a person who visits temple every day. As far as my memory can go back, I do not remember her having ever missed the Chaturmas. She would take the hardest oaths and keep them without flinching. So she is the person who follows some vratas and oaths religiously. No, there is a special what is mentioned about Chaturmas Vrata. What do you know about Chaturmasya? It is a holy period for 4 months, starting from June, July, and it ends with, no, October, November, no, 4 months, continuous 4 months. From Shaini Ekadasi to Prabodhini Ekadasi. Starts from Shaini and ends with Prabodhini. She would take the hardest oaths and keep them without. So she is taking all the oaths correctly and she is following them abruptly. Okay, no, it's not with abruptly, she is following them in order. Illness was no excuse for relaxing them. I can recall her once falling ill when she was observing the Chandrayana O, but the illness was not allowed to interrupt the observance. Well, even though we have seen many people following these kind of prathas and Os, but whenever someone is ill, they don't observe that during those periods because
It is a when they'll not be feeling physically good, so that they want to take some rest. They cannot follow that. But even during that period, she follows those vratas strictly. There is also a mention about another vrata that is known as Chandrayana. What do you know about Chandrayana? Huh? It is a lunar-based fasting ritual, whereas the quality of amount of food is based on the size of the moon. But the illness was not allowed to interrupt the observance. To keep 2 or 3 consecutive fasts was nothing to her. So she doesn't care about how many days she is going to fast. No, so it is whether it is for 2 days or 3 days or some more days. She doesn't care about it. She is following that. She is taking and following it strictly. Living on one meal a day during Chaturmas was a habit with her. Not content with what is that? Not content with that, she fasted every alternate day during one Chaturmas. During another Chaturmas, she would not have food without seeing the sun. So, what is the difference between the first sentence and the second sentence? Yes, living on one meal a day during Chaturmas was a habit with her. So she used to have only one meal a day during the Vrata of Chaturmas, which is followed for the 4 holy months. Okay. Whereas she is not very much contented about the Vrata that she is following. The next time she will change that pattern. What is that? Not content with she fasted every alternate day during one Chaturmas. Here, during another Chaturmas, she is strict with without seeing sun she will not take any food. And one more point is there. No? So what is that? Prayerly, no, she's fasting. What is that? Every alternate day. She's not fasting all the days. It is only alternate days. Okay. We children on those days would stand staring at the sky, waiting to announce the appearance of the sun to our mother. Everyone knows that at the height of the rainy season, the sun often does not condescend to show his face. So these children, no, they don't know what is being observed or why she is performing those rituals, but they'll follow the thing what she's doing. She will look at the sun, moon. They will also look at the moon. When she is looking at the sun, they will also do the same. Okay, because they don't know what is happening there. So here, everyone knows that at the height of the what is that? Everyone knows that at the height of the rainy season, the sun often does not condescend to show his face. And I remember days when at his sudden appearance, we would rush and announce it to her. So she would wait now to see the sun. Then only she can complete that vrata. During rainy days, it is too common that we can miss seeing the sun. I don't know whether we can see the sun. But at the days, these children, they would be go here and there to watch whether sun has come or not. So they would immediately announce that mother once they see the sun. And I remember the days when, and I remember days when at a sudden appearance, we would rush and announce it to her. She would run out to see with her own eyes, but by the time the fugitive sun would be gone, thus depriving of her meal. So when she rushes to see the sun, she would have missed it, seeing that sun. Even then, at that time, she would never take her meal. She would never complete. What is that? She's very much adamant that only after seeing the sun, physical form of the sun, only the physical form of the sun is visible, then only she can take the meal. Otherwise, she will skip it and she will retain in the same position till the next day. That doesn't matter, she would say cheerfully, God did not want me to eat today. And then she would return to her round of duty. She will she will follow the everyday routine of doing some kind of duties and she'll never think about her meal. My mother had strong common sense. She was well informed about all matters of state, and ladies of court thought highly of her intelligence. Often I would accompany her exercising the privilege of childhood, and I still remember many lively discussions she had with the widowed mother of the Thakur Sahib. So here she's a lady, she's not only, what do you say, she's not only religious, but she has some kind of basic common knowledge. That's not too basic, that is strong, okay, sound common sense.
She was well informed about, she knows about what is happening in the state, what is the problem, how people are dealing with it, what will be the outcome. She knows everything. And people know, the ladies of the court, ladies who belong to the royal families, they think about the regard her as an intelligent person. Often I would accompany her, exercising the privilege of childhood, and I still remember many lively discussions she had with the widowed mother of Tahir Sahib. She has that much freedom to visit the house of Tahir Sahib or Mahal of Tahir Sahib to have some important conversation with the mother of Tahir Sahib. Okay. Of these parents, I was born at Porbandar, otherwise known as Sudamapuri, on the 2nd October 1869. So now only speaks about his birth. He was born on 2nd October 1869 at Porbandar, which is otherwise known as Sudamapuri. I passed my childhood in Porbandar. I recollect having been put to school. It was with some difficulty that I got through the multiplication tables. The fact that I recollect nothing more of those days than having learnt in company with other boys to recall our teacher all kinds of names would strongly suggest that my intellect must have been sluggish and my memory raw. So what kind of experience he tells us here? I recollect having, he's attending the school of Porbandar, and he has some basic problems while memorizing and reciting the multiplication tables. Okay, we'll continue the chapter 2 tomorrow. Meanwhile, I'll explain the same thing in Tamil. What is that? Birth and parentage. So, autobiography, Mahatma Gandhi story, life story, life history. So, here, first chapter, another birth and parentage. First, forefathers level, Tata, Appa, அம்மா எப்படி இருக்கா அப்படிங்கிறதுல அப்படியே ஆரம்பிச்சு கொண்டு வர கதையை எடுத்த உடனே தன்னை பத்தி கொண்டு வராம ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவரோட கிளான் பத்தி எல்லாம் சொல்றேன், என்ன பனியா காஸ்ட்ல இருக்க எல்லாம் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டே வரும். ஸோ அப்போ அவளுக்கு பெரிய பெரிய அப்பர் ஹேண்ட் இருக்கு சொசைட்டில. அந்த டைம்ல கூட ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறதுக்கான பொசிஷன்ல அவங்க இருந்திருக்காங்க. தாத்தா காலத்துல இருந்தே அதுதான் இருந்திருக்கு. உத்தம் சந்த் காந்தி, தாத்தா பேர் என்ன சொல்ற, உத்தம் சந்த் காந்தி ஆர் ஓட்டா காந்தி. So man of principle னு சொல்றாரு. என்ன he stands with his principle னு சொல்லுவோம். He stood by with his principle னு சொல்லுவோம். போனதுக்கு அப்புறமா அவளை பத்தி நம்ம பேசுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் தான் அவர் தாத்தா. சோ அப்ப அவர் திவானா இருக்காரு இல்லையா, போர்பந்தர்ல இருந்து திவானா இருக்காரு. அங்க இருந்து போறச்சு அவர் என்ன சொல்றாரு, நவாப ரெஸ்பெக்ட் பண்ண சொல்றாரு. ரைட் ஹேண்ட்ல சல்யூட் பண்ணாம லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல சல்யூட் பண்றாரு. ஏன்னு கேட்கறச்ச ரைட் ஹேண்ட் எப்பயுமே போர்பந்தருக்கு தான் இல்ல, மத்த ஆளுக்கு நான் சல்யூட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றேன். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப மரியாதையா இருக்காரு பிளேஸ் மேல. சோ அப்ப அவரோட லைஃப பார்த்தோம்னா அவர் 2 தடவை கல்யாணம் ஆயிருக்கு சரியா. ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் இறந்ததுக்கு அப்புறம் செகண்ட் ஒய்ஃப் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப்க்கு எத்தனை குழந்தைகள் மொத்தமா எத்தனை பசங்க அவருக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்லு. 4, 8, 6 இஷ்டத்துக்கு சொல்றாரு. 4 sons by his first wife and 2 by his second wife. சரியா? இல்ல 5th and 6th brothers. ஃபர்ஸ்ட் 4ல இவ அப்பா இல்ல, செகண்ட்ல 2 பேர் இருக்காங்க இல்லையா, 2 by his second wife னு பார்த்தோம் இல்லையா, அதுலதான் இவ அப்பா வர. அப்பா பேர் என்ன, கரம்சந்த் காந்தி ஆர் காபா காந்தி. 6th பிரதர் யாரு, துளசிதாஸ். ஓகே. இப்ப 2 பேருக்குமே ஒரு அதே பிரிவிலேஜ் கிடைக்கிறது, பிரைம் மினிஸ்டரா இருக்கிறதுக்கான. எங்க போர்பந்தர்லயே பிரைம் மினிஸ்டருக்கான பிரிவிலேஜ் கிடைக்கிறது ஒருத்தருக்கு அப்புறம் ஒருத்தர். இப்ப இவா என்ன பண்றாரு, அப்பா காபா காந்தி ராஜஸ்தானி கோர்ட்லயே மெம்பரா இருக்காரு. அப்ப அந்த மாதிரி என்ன கோர்ட் ஃபார்ம் நம்ம கிட்ட இல்ல, பட் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு சான்ஸ் இருக்கு. கோர்ட்ல பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்திருக்காரு, நிறைய இடத்துல பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்திருக்கு. இவரோட இதை பாக்குறப்ப ஸ்ரீராம் லிசன் டு மீ பென்ஷனும் வாங்கிட்டு இருக்காரு, பென்ஷனரா இருந்திருக்காரு. சோ அப்ப அவரோட லைஃப்ல 4 டைம்ஸ் மேரி பண்ணிருக்காரு கண்டினியூஸா, அடுத்து ஒரு தடவையும் வைஃப் போனதுக்கு அப்புறம். அப்பெல்லாம் அந்த அளவுக்கு நமக்கு மெடிக்கல் இதெல்லாம் கிடையாது இல்லையா. சைல்ட் பர்த்ல நிறைய ரொம்ப காமன், அம்மா எல்லாம் போறது செத்து போறது ரொம்ப காமனா இருந்தது. இப்ப இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் அப்ப கிடையாது. நமக்கு சின்ன சின்ன டிசீஸ்னாலும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றது, எப்படி ட்ரீட் பண்றது, அந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இல்ல மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல. சோ அது ரொம்ப காமனா இருந்தது. சோ அதனால 4 டைம்ஸ் கண்டினியூஸ்லி மேரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா. இப்ப இவர் எந்த ஒய்ஃப் பிறந்திருக்கா கண்டுபிடிச்சு சொல்லு. Last wife. Having lost his wife each time by death, he had 2 daughters by his first and second marriages. Totally, he had 2 daughters.
இப்ப லாஸ்ட் வைஃப் தான் பாக்குறோம். லாஸ்ட் வைஃப் புத்லிபாய் போரிமல், டாட்டர் அண்ட் 3 sons. ஒரு டாட்டர் அண்ட் 3 sons ஃபார் த லாஸ்ட் வைஃப் புத்லிபாய். இவர் தான் அதுல லாஸ்ட். மகாத்மா காந்தி தான் அதுல லாஸ்ட். ஓகே, 3 sonsல லாஸ்ட் இருக்கிற பையன். ஓகே, சோ அவ அப்பா எப்படி இருந்தாருன்னா, அவ பரம்பரை மேல அவருக்கு ரொம்ப ஒரு மரியாதை இருக்கு, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, ரொம்ப நேர்மையா இருந்திருக்காரு. ஆனா டக்குன்னு கோவம் வந்துருது அவருக்கு. சரியா, ஷார்ட் டெம்பரா இருந்திருக்காரு. சோ 40 வயசுல இப்ப நிறைய பேர் நமக்கு இப்பெல்லாம் நம்ம நிறைய கிரிட்டிசைஸ் பண்றோம் ஒருத்தர. ஏன்னா 30 வயசுக்கு அப்புறம் கல்யாணம், 40 வயசுக்கு அப்புறம் இந்த வயசுல தேவையா அப்படின்னா அது அவரோட லைஃப், இட் இஸ் தி சாய்ஸ். நம்ம யாரும் அதை கமெண்ட் பண்றதுக்கு, அது அவரோட இஷ்டம். ஓகே, ப்ரொஃபஷனல் குவாலிட்டி பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோயேன், இன்கரப்டபிளா இருக்கு. பிரைப் எல்லாம் வாங்குறது இல்ல, அதை சப்போர்ட் பண்றது இல்ல, ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டா ராயலா, என்ன சொல்றது, ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா இருக்கா, லாயலா இருந்திருக்காரு ஸ்டேட்டுக்கு. சரியா, ஒரு ராஜ்கோட் தாகூர் சாஹிப்பை வந்து இன்சல்டிங்கா வந்து ஒரு ஏஜென்ட் பேசினவே அவர் இமீடியட்லி அதுக்கு வாய்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. இது மாதிரி நீங்க பேசக்கூடாது, அதுக்கு அது ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் என்ன ஆகும், இவர் நம்மள சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவாரா, நம்ம போஸ்டிங் என்ன ஆகும், அதை பத்தி எல்லாம் அவர் யோசிக்கல. இப்போ அவர் அப்பாலஜைஸ் பண்ண, நீ பண்ணது சாரி சொல்லு அப்படின்னு கேட்க வச்சு அவர் என்ன சொல்றாரு, நல்லா கேட்க மாட்டேன்னு அப்படி அடமெண்டா இருக்காரு. அப்புறம் அவரே வந்து ரிலீஸ் பண்ணாரு. அவர் சைடு தப்பு இல்லையா, அதனாலதான். அப்ப அப்பா வந்து இவ்வளவு குவாலிட்டிஸ் பாக்குறோம்ல. இப்ப நீங்க நிறைய சொத்து சேர்த்திருக்காரு, நிறையவே சேர்க்கல, என்ன இருக்கோ அதுதான் பசங்களுக்கு. சரியா, நிறைய சேர்க்கல. அவருக்கு ப்ராப்பர் எஜுகேஷனும் இல்ல, அவர் கெயின் பண்ணதுல அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். இப்ப நம்ம பார்க்கல, இவ்வளவு இடத்துல அவர் பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்திருக்காரு அப்படின்னா நமக்கு அவருக்கு ஹிஸ்டரி எல்லாம் தெரியணுமே, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லை, ஜியாகிரபி நாலேஜ் இல்ல, சிவிக் நாலேஜ் இல்ல, எதுவுமே இல்லை. எப்படி அவர் இருந்திருக்காரு அப்படின்னா அதெல்லாம் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கெயின் பண்ண நாலேஜ் தான், புக்க படிச்சு எழுதுறதுனால வர நாலேஜ்ல இல்லை. அப்ப இவரோட எப்படி ரிலீஜியஸ் மைண்டடா இருக்காரு அப்படின்னா, ரொம்ப கரெக்டா போய் கத்துண்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் இனிஷியலி அவர் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து என்ன கத்துக்கிறார், பகவத்கீதா கத்துக்கிற, அதை டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். இப்ப அடுத்து இந்த அம்மாவை பத்தி சொல்லுவாங்க. அம்மா அப்படின்னு அந்த ஞாபகம் வரப்போ அந்த செயின்ட்லினஸ் தான் அவர். அவ்வளவு ஹோலி பர்சன், அந்த அளவுக்கு நினைச்சு பாக்குறாரு அம்மா பாக்குறச்ச. ரொம்ப டீப்லி ரூட்டட் இன் ரிலீஜியஸ் பிராக்டிசஸ் அவ அம்மா. ஓகே, டெய்லி பிரேயர், டெய்லி பூஜை பண்ணாம பிரேயர் பண்ணாம சாப்பிடறதே இல்ல, சாப்பிடுற பழக்கம் வச்சுக்கிறது இல்ல. நிறைய பேர் என்ன பூஜை எல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே சாப்பிடுவாங்க, பட் அவங்க அம்மா அப்படி கிடையாது. அதே மாதிரி டெய்லி கோவிலுக்கு போறது, டெய்லி ஹவேலி டெம்பிள்ங்கிறதுக்கு டெய்லி போகாம இருக்கிறது கிடையாது. அதே மாதிரி 2 விரதம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா, ஒரு சாதுர்மாச விரதம் அண்ட் சந்திராயன விரதம், 2 விரதத்தை பத்தி சொல்றேன். அது 2ம் கரெக்டா ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அந்த டைம்ல எந்த இல்னஸ் இருந்தாலும் எக்ஸ்கியூஸே கிடையாது. அது 3 பார்க்கணும்னா கரெக்டா அதை ஃபாலோ பண்றாங்க. சந்திராயன விரதத்துல என்ன பண்றாங்க, மூன் பாக்குறாங்க, மூன் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஃபுட் இன்டேக் எடுத்துக்கிறாங்க. வேற சன்னை பார்த்துட்டு தான் சாப்பிடணும்னா, சன் இல்ல, நான் மழை டைம்ல பாக்கல, இவாளெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்திருக்கு, கொஞ்ச நேரம் வந்திருக்கு, அந்த இம்ப்ரெஷன் மட்டும் தெரியும், பட் சன் தெரியாது. பட் அப்ப கூட சாப்பிடுறது நெக்ஸ்ட் டே வரைக்கும் வெயிட் பண்றாங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சின்சியரா இருக்காங்க. சரி, சோ அதெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். வெறும் ரிலீஜியஸா மட்டும் இருக்காளா, ஊர்ல என்ன நடக்குது, ஸ்டேட்ல என்ன நடக்குது, அதுக்கு என்ன நாலேஜ் எல்லாம் இல்ல. நிறைய பேர் ரொம்ப ஃபேமிலியில ரூட்டடா இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த அஃபேர்ஸ் தெரியாது, கரண்ட் அஃபேர்ஸோ மத்தபடி என்ன நடக்கிறதோ அதெல்லாம் தெரியாது அவங்களுக்கு. பட் இது அம்மாக்கு அதுவும் தெரியாது. நிறைய ரொம்ப காமன் சென்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. கோர்ட்ல இருக்கிற லேடிஸே அம்மாவை பத்தி பெருசா பேசுறாங்க. அப்ப வாட் இஸ் தட், இந்த சாஹிப்போட அம்மாவோட பேசுற அளவுக்கு இருக்காங்க அவங்க. இவ்வளவு சாஹிப்போட அம்மா சாதாரண, உங்க காலத்துல என்ன குழம்பு, எங்க காலத்துல என்ன சாதம் கேட்க போறது இல்லை இல்லையா, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கஷன் தான் பேசுவாங்க. இப்போ அந்த டைம்லன்னா அப்ப அந்த அளவுக்கு அவருக்கு நாலேஜ் இருக்கு, அதுதான் அவர் சொல்றாரு. இப்பதான் அடுத்து அவரோட பர்த் பத்தி சொல்றாரு. 2 அக்டோபர் 1869 அவர் பிறக்கிறாரு போர்பந்தர்ல. அவர் பேசிக் ஸ்கூலிங் அட்டென்ட் பண்றாரு போர்பந்தர்ல. மல்டிபிளிகேஷன் டேபிள் அவருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்திருக்கு அந்த டைம்ல. சோ அந்த மாதிரி பேசிக் திங்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஓகே, சோ செகண்ட் சாப்டர் நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, சாப்டர் 2 சைல்ட்ஹுட். ஓகே, தேங்க்யூ. வில் மீட் தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்.